करून कानामध्ये सर्व शब्द साठवून घ्यायचे, त्याचं चिंतन करायचं आहे आणि इथून बाहेर पडताना ते सगळं सोबत घेऊन जायचं, इथे सोडायचं नाही. ठीक आहे. शांतता राखायचे. लहान मुलांचा आवाज येत असेल तर त्यांना कृपया बाहेर घेऊन जा. जयसारो and I am translating, so please be kind to me. And to offer my blessings to all of you who have come here today to offer me such a warm welcome. सर्वप्रथम भंते इथे जो उपस्थित संघ आहे त्यांना वंदन केलेलं आहे आणि त्यानंतर उपस्थितांनी भंतेचं जे वॉर्म वेलकम केलेलं आहे त्याबद्दल ते धन्यवाद व्यक्त करत आहेत. Ever since I was a child, I love stories, and I hope you like stories too. And this afternoon, I am going to begin this talk by telling you a story from Japan. लहानपणापासून आपल्याला गोष्टी ऐकायला आवडतात आणि मला देखील लहान असताना गोष्टी ऐकायला आवडायच्या. म्हणूनच आजचे जे आपला देशना आहे त्याची आपण सुरुवात जपानमध्ये एका कथेने करणार आहोत, गोष्टीने करणार आहोत. So there was once an old lady, and she was a very miserable old lady. She never smiled, and whenever anyone spoke to her, she was always very rude and unkind, and nobody wanted to visit her or spend time with her, and because she was so rude and unwelcoming. एका गावामध्ये एक वृद्धा असते, म्हातारी असते, ती फार दुःखी असते. ती कुणाशीही दुःखामुळे व्यवस्थित बोलत नव्हते आणि कोणीही तिच्याकडे येत नसे कारण ती नेहमी दुःखी असते. तशात एक वृद्धा दुःखी होती, तिच्याबद्दल ही कथा आहे. Source of happiness in her life. She loved her grandson very much. Whenever her grandson came to her house, she was so happy. पण तिच्या जे आयुष्य होतं त्याच्यामध्ये आनंदाचा भाग देखील होता. तो म्हणजे तिचा नातू. जेव्हा जेव्हा तो नातू तिच्या घरी यायचा तर ती फार आनंदी व्हायची. So her son and her daughter-in-law had passed away at an early age, and so she was looking after her grandson. तिचा मुलगा आणि सून आकस्मिक निधन झाल्यामुळे ती आपल्या नातवाचा सांभाळ करीत असे. Now in Japan, there is a special, unique art, and this art is a brush, and they write the letters of the Japanese alphabet in a very beautiful way. And the grandson showed he had a real gift for this from an early age. जपानमध्ये एक कला आहे ज्याच्यामध्ये ब्रशनी किंवा लेखणीने अक्षर जपानी अक्षरे लिहिले जातात. आपल्या इथे त्याला कॅलिग्राफी म्हणतात. अशा प्रकारची आर्ट आणि तो नातू त्या कलेमध्ये पारंगत होता. So the grandmother, she had this hope that
maybe the grandson could become an artist, and that he could make a good life for himself in the world. म्हणून त्या वृद्धेला आशा होती की तो जो नातू आहे तो या कलेमध्ये पारंगत होईल आणि पुढे या कलेमध्ये तो नाव कमवेल अशी तिला आशा होती. So her dream was for her grandson to go to the big college in the capital city, but it's so difficult to get admitted to this college, so very strong competition from people all over the country. त्या वृद्धेचं हे जे स्वप्न होतं आणि त्याच्यासाठी तिची इच्छा होती की त्या मुलाने शहरातल्या एखाद्या नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा, परंतु तिथे फार कॉम्पिटिशन असल्यामुळे ते शक्य झालं नाही. But it so happened this old lady had a relative in another city, and he was a famous artist in his time. And she decided to take her grandson to see him, for him to see the grandson's work, and then for him to write a letter of introduction to the principal of the big college in the capital city, of whom he was a friend. पण संयोगाने तिच्या ओळखीचे महाशय होते जे या कलेमध्ये पारंगत होते, तर तिने असं ठरवलं की त्या व्यक्तीकडे आपल्या नातूला घेऊन जाईल आणि मग ते त्याची कला पाहून ते प्रिन्सिपल जे कॉलेजचे प्रिन्सिपल आहेत त्यांच्याकडे त्याचं रिकमेंडेशन करतील. So when they had met the cousin, the relative, he agreed to write a recommendation. And on his desk he had all these very beautiful brushes for making the writing in this beautiful way. But instead of taking the beautiful brush, he took an old pencil from out of his desk and sharpened the pencil, and he wrote the letter in pencil. जेव्हा हे रिकमेंडेशन लेटर घ्यायसाठी त्या नातेवाईकाकडे गेले तेव्हा त्यांनी कबूल केलं की ते पत्र देतील, परंतु आजूबाजूला सुंदर ब्रश किंवा लेखणी असताना देखील त्यांनी आपल्या ड्रॉवरमधून एक साधी पेन्सिल काढली आणि त्याला टोक करून त्या पेन्सिलने त्याने लिहायला सुरुवात केली. The old lady was angry. She felt insulted because he would not use the proper brush. He only used the old pencil. And she thought she was too ashamed to take this to the principal of the college for the recommendation. त्या वृद्धेला हे पाहून दुःख झालं, त्यांचा राग आला की त्यांनी एवढे सुंदर ब्रश असताना देखील ते न वापरता फक्त पेन्सिलने ते लेटर लिहिलेलं आहे आणि ते म्हणून ते लेटर ती त्यांच्याकडे घेऊन गेली नाही. But in the end, she decided to try, and she went to the capital city, and the principal took one look at the writing, and he said, "If the writer of this letter recommends this boy, I will take him immediately." जेव्हा असं झालं तरी पण तिच्या मनामध्ये आशा होती, म्हणून तिने पुन्हा ते पत्र होतं ते घेऊन प्रिन्सिपलकडे गेली. प्रिन्सिपल सरांनी ते लेटर पाहिलं आणि लेटर पाहून ते म्हणाले की जर हे जे पत्र कुणी लिहिलेलं आहे त्यांनी जर रेकमेंड केलं की या मुलाला तुम्ही प्रवेश द्या, तर मी या मुलाला नक्कीच प्रवेश देईन. So the lady returned to her village, and the son went to the college. तिची बहीण जेव्हा तिच्या घरी गेली तेव्हा तिने पाहिलं की जी वृद्ध आहे ती
असं मुखाने तिचं स्वागत केलेले आहे. तिथे पाहिलं की गावातले बऱ्याच तरुणी तिच्याकडे येत आहेत, तिच्याकडे सल्ला मागत आहेत किंवा तिच्याशी गप्पा मारत आहेत. तर हे सगळं पाहून ती जी बहीण होती ती आश्चर्यचकित झाली. And the old lady, she asked her sister, and the old lady said, you know, when I went to see my cousin and he wrote the letter in the old pencil, I was so angry. I thought, how would this ever be accepted by the principal? But he took it straight away. Afterwards, I came home and I could not stop thinking about this. And then one day I realized I am like an old pencil. All these years I just thought, I'm an old pencil, I can't do anything, I'm hopeless. But he showed me this old pencil, if you just sharpen the pencil, you can create something beautiful. And I realized that now, even as an old lady, if I try hard, I can change myself and I can create something beautiful with my life. जेव्हा त्या बहिणीने त्या वृद्धीला विचारलं की तुझ्यामध्ये कसा काय फरक पडलेला आहे, तेव्हा ती वृद्धा त्या बहिणीला म्हणाली की जेव्हा मी माझ्या नातेवाईकांकडे गेली होती तेव्हा त्यांनी पेन्सिलने लिहिलेलं पत्र प्रिन्सिपलकडे दिलं आणि प्रिन्सिपलने ते स्वीकार केला. आणि म्हणून त्याचा मी घरी आल्यावरती त्या गोष्टीचा विचार केला. त्या विचार करून माझ्या अशा लक्षात आलं की ती जी पेन्सिल आहे ती पेन्सिल म्हणजे मी म्हातारी असल्यासारखी ती पेन्सिल होती. जेव्हा त्याला त्यांनी शार्पन केलं, धार केली, स्ट्रोक केलं आणि त्यांनी जे लिहिलं आणि त्या लिहिण्याचा प्रभाव पडला, अशा प्रकारे त्या वृद्धेच्या मनात आलं की माझ्यामध्ये मी देखील फरक घडवून आणू शकते, मी स्वतःमध्ये बदल घडवून आणू शकते आणि म्हणून माझ्यामध्ये हा बदल झालेला आहे. So Buddhism is the study, the understanding of change. आणि म्हणूनच बुद्धिझम हा अभ्यासाचा विषय आहे आणि बदलाचा विषय आहे. बुद्धिझमचा अभ्यास करून आपण स्वतःला बदली करू शकतो, बदलू शकतो. Is it possible to change? How do we change? How do we change for the better? स्वतःमध्ये बदल घडवू शकतो का आणि कशा प्रकारे आपण स्वतःमध्ये बदल घडवू शकतो? So most religions believe that we have no independence, that our lives are determined by heavenly forces, by gods or whatever, and all we can do is to obey the teachings in their holy book, or maybe we can perform some ceremonies, or maybe we can pray or sing. So these are the usual answers. These religions teach that the cause of our suffering or of our happiness lies outside of ourselves. So the Buddha was the great revolutionary. He taught us that the cause of suffering and the cause of happiness is not outside, it's within us, every one of us. जे आजूबाजू आपल्या इथे जे धर्म आहे ते धर्म आपल्याला माहिती असल्याप्रमाणे आपल्याला कसल्याही प्रकारचं स्वातंत्र्य देत नाही. इतर धर्म आहे त्यांच्यामध्ये अशी मान्यता असते की जे काय आहे ते आधीच ठरलेलं असतं आणि त्याप्रमाणे आपण चाललेलो असतो, आपलं आयुष्य व्यतीत करत असतो. कसल्याही प्रकारचं आपल्याला स्वातंत्र्य नाही. पण भगवान बुद्धांनी या सगळ्या गोष्टींचं
बद्दल सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही स्वतःमध्ये बदल करून स्वतः स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकता आणि स्वतःचा मुक्त करू शकता. जे इतर धर्मामध्ये जे आपल्याला बंधन घातलेलं आहे की जे काही घडतं ते आपल्या भाग्याप्रमाणे घडतं, तसल्या प्रकारचं बंधन नाही, ते आपण स्वतः देखील आपण स्वतःला बदलून करू शकतो. अशा प्रकारे भगवान बुद्धांची शिकवण आहे. So these days we are all familiar with the word technology. And when we think of technology, we think of things like computers and recording devices. And these all things are material things. But the teachings of the Lord Buddha are the spiritual technology. And this, it is only when we use these two together wisely, the material technology and the spiritual technology of the Buddha, that our lives will truly flourish. आपण आजकाल पाहतो की आपल्याकडे बरेच टेक्निकल गोष्टी आहेत, जसं की कॉम्प्युटर आहे, मोबाईल फोन आहे. यासोबतच आपल्याला ज्या आध्यात्मिक गोष्टी आहेत, स्पिरिच्युअल गोष्टी आहेत, त्या देखील आपल्याला उपलब्ध आहेत. तर या दोन गोष्टींचा संगम करून आपण चांगल्या प्रकारे या अभ्यास करू शकतो. It taught us that suffering arises because we do not understand our life. And when we don't understand our life, then greed, hatred, and delusion manifest in our minds. भगवान बुद्धांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपल्याला दुःख आहे कारण आपण आपल्या जीवनाला समजूनच घेत नाही. आणि हे राग, द्वेष, मोह यांच्यामुळे आपल्याला दुःख होत असतं. And the Buddha taught us that true happiness arises from us understanding, seeing clearly our lives. खरं सुख आहे ते आपण जेव्हा स्वतःला पाहू, आपलं जीवन पाहू, तेव्हा ते आपल्याला अनुभूती होते, त्या सुखाची अनुभूती होऊ शकते. तेव्हा आपण आपलं जीवन व्यवस्थित पाहू. And the more that we understand our body, our mind, we understand our lives, then the more wisdom there is, the more compassion, and the more purity. जेव्हा आपण आपल्या शरीराप्रती जाणून घेऊ, तेव्हा आपल्याला प्रज्ञा विकसित होईल आणि त्यांनी आपल्याला सुख प्राप्त होईल. From this teaching, we can see that we all have certain challenges. If suffering arises from the defilements of greed, hatred, and delusion, then we need to find a way to prevent those things from coming into our life. But as that's very difficult, we also need to find a way to let go of the defilements that have already arisen. जेव्हा भगवान बुद्धांचे जे उपदेश आहेत, जेव्हा आपण अभ्यास करतो, तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की आपल्याला जे दुःख आहे ते राग, द्वेष आणि मोह याच्यामुळे आपल्याला हे दुःख उत्पन्न होत असतं. आणि या तिन्ही राग, द्वेष, मोह यांना आपण जर दूर करू शकतो तर आपण सुख प्राप्त करू शकतो. आणि म्हणूनच या राग, द्वेष आणि मोह यांना आपण दूर करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. And if true happiness is the result of the cultivation, the systematic cultivation of virtues, we need to find a way to bring into our mind the virtues that are not yet present.
And finally, we need to learn how to take care of the virtues that have already arisen and to develop them until they reach maturity. जर खरं सुख आपल्याला आनंद घ्यायचा असेल, खरं सुख प्राप्त करायचं असेल, तर आपल्याला शील पालन करणं आवश्यक आहे. शील पालनासोबतच जे कुशल कर्म आहे ते देखील आपण वाढवले पाहिजे, त्याचा विकास केला पाहिजे. So if you understand this principle, then you will understand the practice of Buddhism not only in the meditation period but also in daily life. अशा प्रकारे जेव्हा आपण शील पालन करत असतो आणि उपदेश करत असतो तेव्हा फक्त ध्यान करत असतानाच नव्हे तर इतर वेळी देखील आपण या सर्व गोष्टी शील पालन करणे आणि जागरूक राहणे हे आवश्यक आहे. So let us take an example of the meditation practice. We focus on a particular object, for example, the breath. So how do we focus? We focus in such a way that the unarisen defilements cannot arise in the mind. But as that is very difficult, we also learn how to let go of the defilements that arise during meditation. For example, mental agitation or sleepiness, for example. आपण ध्यानाच्या संबंधी पाहूया की ध्यानामध्ये कशा प्रकारे आपण एकाग्र होत असतो. जसं की आपण श्वासावरती एकाग्रता करत असतो आणि जेव्हा आपण श्वासावरती एकाग्र करत असतो तेव्हा आपण बघत असतो की आपल्या मध्ये कुठल्या प्रकारचे अकुशल उत्पन्न होत आहे आणि तशाच प्रकारे ते आपण पाहू शकतो आणि त्याच प्रकारे माइंडफुल राहायचं आपल्याला पूर्णपणे जागरूक राहायचं. When we meditate, then we need to establish many good qualities in our mind: mindfulness, sampajanya, clear comprehension, vision, contentment, for example. तर म्हणूनच जेव्हा आपण आपल्याला माइंडफुल सती राहायचं असतं, सती संपजन्य राहायचं असतं आणि पूर्णपणे जागरूक राहायचं असतं. And then once those qualities start to appear in our mind in meditation, then we learn the skill of developing them further and bringing them to maturity. आणि अशा प्रकारे जेव्हा जेव्हा आपण सराव करत असतो तेव्हा आपल्या चित्तामध्ये कुशल उत्पन्न होत असतं आणि ते विकसित होत असतं. So many people feel there's a big gap between what they do when they're meditating and their daily life. When people have their eyes closed, they can be quite peaceful, but then in daily life, not so peaceful. So how do we deal with this gap? बऱ्याच लोकांचा हाच प्रश्न असतो की जेव्हा आपण साधना करत असतो तेव्हा आपल्याला शांत वाटत असतं आणि साधलेल्या नंतर पुन्हा ती अस्वस्थता येत असते. तर हा जो मधला गॅप असतो तो कशा प्रकारे दूर करावा अशा लोकांचा संभ्रम असतो. So if we take these four efforts that I explained just now, we can see a bridge between meditation and daily life. म्हणूनच आपण हे चार प्रकारचे कुशल आहेत ते करायचं की जेणेकरून आपण ध्यान आणि ध्यानाच्या नंतरचा जो गॅप आहे त्याला आपण कमी करणार. Let me give you an example. If you are
going to work in the morning, then maybe on the way to work, there's sometimes something that makes you angry or irritated. If you're someone who's driving a car, for instance, then maybe you get upset with people who drive selfishly or carelessly. Or if you're walking to your workplace, maybe someone who you see every day behaves in a way that you don't like. So here we have the same principle. You have the challenge. How can I fulfill my duty, my responsibility, my work, whatever it may be, in such a way that the defilement does not come into my mind? If it does come into my mind, what do I have to do to let it go? आपण एक उदाहरण घेऊया. जसे की आपण सकाळी कामानिमित्त ऑफिसमध्ये जात आहोत तेव्हा आपण पाहतो की इतर जे लोक आहेत ते वेगळ्या चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवत असतात किंवा फार स्पीडने वाहन चालवत असतात. अशा वेळी आपल्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी विचार उत्पन्न होतात. किंवा आपण चालत जात आहोत त्यावेळी देखील अशा प्रकारे काहीतरी आपले अनुभव असतात. त्यावेळी आपण विचार करायला पाहिजे की कशा प्रकारे आपल्या मनामध्ये जे विचार आहेत ते जरी अकुशल असले तरी ते उत्पन्न होत आहेत, पण उत्पन्न जरी झाले तरी त्यांना आपण सोडून द्यायचं आहे, त्याच्यावरती लक्ष द्यायचं आहे, याचा प्रकारे आपण प्रयत्न करायचा आहे. And similarly, wherever you are, whether it's at home with your family or a workplace, whatever you are doing, you have this challenge. What good quality can I develop in my mind here and now, right now? What good quality? So there's a lot of things going on. You cannot want to just be with your breath, and that would not be responsible. So you need to adapt. You think, well, maybe patience is a good quality to develop right now. Or if you are in some meeting or you're talking with other people, then I will develop right speech, good speech, true kind of speech. If you look at your life in terms of these challenges, to protect your mind from the bad qualities, let go of the bad qualities, to bring into your mind good qualities, and to train good qualities, then you can see that what you are doing when you close your eyes in meditation and what you're doing in daily life, not so different. तर अशाच प्रकारे आपण ऑफिसमध्ये किंवा घरामध्ये किंवा आपल्या मित्रमंडळीमध्ये देखील अशाच प्रकारे प्रयत्न करायचा आहे की कशा प्रकारे मी आपल्यामध्ये जे चांगले स्वभाव आहेत, चांगले गुण आहेत, ते कशा प्रकारे विकसित करेल आणि त्यांची वाढ कशी होईल. ते चांगले गुण आहेत, त्यांचं आणखी त्याच्यामध्ये वाढ झाली की आपोआपच आपल्याला चांगलं वाटतं. आणि जे आपल्याला ध्यानामध्ये जे सुख प्राप्त होतं ते सुख आपल्याला ध्यानाच्या नंतर देखील प्राप्त होऊ शकतं. त्याच्यासाठी आपल्यामध्ये चांगले गुण आहेत त्याला वाढवणं आवश्यक आहे. आणि आपण स्वतः असा विचार केला पाहिजे की मी हे जे माझे चांगले गुण आहेत ते कशा प्रकारे वाढवेल. आणि जेव्हा आपण असा विचार करू तर आपोआपच ते आपले गुण आपल्या प्रयत्नाने वाढत असतात आणि मग आपल्याला त्याच्यामुळे सुख प्राप्त होत असतं. Is very important, but it's not like a magic solution to all life's problems. Because if we're not putting effort into our daily life and our relationship with our family and the people around us, then the meditation will never really lead to wisdom and liberation. ध्यान करणे एक चांगली लाभदायक गोष्ट आहे,
परंतु त्यासोबतच इतर गोष्टीवर देखील आपल्याला आपले जे चांगले गुण आहेत त्याच्यावर देखील आपल्याला लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आणि जेव्हा आपण असं करू तेव्हा आपोआपच आपल्याला जे ध्यानामधून जे सुख आहे ते सुख नेहमी प्राप्त होतं. So the meditating every day and going on courses, you learn some very important skills, and particularly you learn how to let go of the sensual desire and the anger and this kind of defilement. And meditation is the most powerful way of dealing with this kind of negative emotion. ध्यान करणे एक चांगली सवय आहे. ध्यानासाठी आपण शिबिरांना जाणं ते देखील चांगली सवय आहे. त्यासोबतच ध्यानाच्या नंतर देखील आपण जे आपले गुण आहेत त्याच्याकडे ते वाढवणे, विकसित करणे आणि तो बंधा जो गॅप आहे तो दूर करणे हे आवश्यक आहे. हे चांगली गोष्ट आहे. Meditation is not so good for dealing with pride and conceit and getting very attached to your ideas and beliefs and opinions. These kinds of defilements are more easily dealt with in community and in having to live with people who look at you differently than you look at yourself. ध्यान करण्यासाठी करतो जेव्हा आपण त्याचा सराव करतो तेव्हा आपण जे आपल्यामध्ये कामछंद वगैरे असतात त्याच्याशी आपण कशा प्रकारे त्याच्यावरती मात करायची याबद्दल आपण शिकत असतो. पण माना म्हणजे आपला जो गर्व आहे, आपली जी स्व आहे, आपण जो स्वतः आहोत असं जे आपल्याला आपल्या मनामध्ये असतं त्याचा ध्यानामध्ये ध्यान केल्याने त्याच्यावरती विशेष परिणाम होत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला विशेष प्रयत्न करणं आवश्यक असतं. So our life is so short. We don't have enough time to hold on to anger. Sometimes in family, the husband and the wife have some argument, and they hold on to the anger for days. And each one, the husband wants to have the victory over the wife, and the wife wants to have the victory over the husband. But this is so foolish because we don't know how much longer we have to live in this world. We don't know how much time we still have together. So the Buddha is teaching us to value our time and to use our time to abandon the defilement and to develop quality and to live together with love and respect and forgiveness. आपलं जीवन फार छोटं आहे, लहान आहे आणि बऱ्याचदा आपल्या घरामध्ये भांडणं होतात तेव्हा पतीशी रागावून राहते, पती पत्नीशी रागावून राहते आणि तो द्वेष आहे मनामध्ये आपण बरेच दिवस बाळगून असतो. तो भगवान बुद्ध सांगतात की अशा प्रकारे द्वेष बाळगून आपण आपलं स्वतःचं नुकसान करून ठेवत असतो. त्याच्यासाठी आपण आपल्या मनामध्ये चांगले गुण उत्पन्न करणं आवश्यक आहे आणि ते चांगले गुण आपण उत्पन्न स्वतःहून करू शकतो. I was born in England, and as a teenager, I felt like my home was a prison. I never wanted to live in England. I always feel very strong pull towards India, even as a child.
I just want to go to India. I don't want to live in India. माझा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला आणि किशोरवयामध्ये असतानाच माझा ते म्हणजे राहत होतो इंग्लंडमध्ये. मला ते शेडमध्ये असल्यासारखं वाटत होतं आणि मला भारताप्रती फार ओढ होते आणि भारत मला खेचून आणत होता की मी कधी भारतामध्ये येतो. अशा प्रकारे भारताची ओढ होती. At school, I was put up 1 year, so I completed high school at 17 instead of 18. And as soon as I finished school, I went to work on a building site, warehouse, and I made enough money that in November 1975, I set off for India. वयाच्या 17व्या वर्षी माझं स्कूलिंग म्हणजे माझी शाळा पूर्ण झाल्यानंतर मी एका बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनीत कामाला लागलो आणि मग तिथे मी काम करून नंतर भारतामध्ये येण्यासाठी प्रयत्न केला. But I didn't come by aeroplane. I came by road and by train. So very long way. And when I arrived in India, I was so happy. And I like to travel by hitchhiking, right from England. Hitchhiking, you stand by the side of the road and ask someone to go if you can go with them. And often people are driving, they want some friend because otherwise they drive alone, they're sleepy. So you can be their friend and you meet so many people you would not meet otherwise in this way of traveling. इंग्लंडमधून मी भारतामध्ये आलो तेव्हा मी विमानाने नाही आलो. मी रस्त्याने जे वाहन असतात वाहनामध्ये आलो. बरेच लोक वाहनामध्ये एकटे प्रवास करत असतात तर तिथे उभा राहून आपण त्यांना लिफ्ट मागितली की जे एकटे असतात ते त्यांच्यासोबत कोणीतरी असावं म्हणून आपल्याला सोबत घेतात. अशा प्रकारे प्रवास करत करत मी इंग्लंडवरून भारतामध्ये पोहोचलो. So in December of 1975, I was traveling from Agra to Mumbai, and I was given the lift by the truck, big loading truck, and about 9-10 o'clock, I got sleepy, and the driver, he wasn't happy. He stopped the truck, and he said, "You can go up." So above the cab, of the truck, there's a storage space. He said, "You go up there, you can sleep up there." So I climbed up on top, and the truck carried on the way to Mumbai. I was laying on my back and just looking at the stars, and I think this is the happiest I've ever been in my life. डिसेंबर 1975 साली मी आग्र्याहून मुंबईला ट्रकने जात होतो. त्यावेळेस मी ट्रकमध्ये असताना ट्रक चालक घेऊन जात होता आणि ते जात असताना मला वाटेमध्ये झोप येत होती आणि ते ट्रक चालकाला आवडलं नाही म्हणून त्यांनी मला ट्रकच्या वरती जो कॅरियरचा भाग असतो तिथे जाऊन झोपायला सांगितलं. आणि जेव्हा वर गेलो आणि तिथे दिसून मी आजूबाजूला जो नजारा पाहिला ते पाहून मला असं वाटतं की हेच सगळं जे आहे हे अद्भुत आहे, हेच फार सुंदर आहे. अशा प्रकारे मला फार आनंद झाला त्या सगळ्या गोष्टी पाहून. I thought I am free. Nobody knows who I am. I can go where I want. I can do what I want. For the first time in my life, I feel free. मला स्वतंत्र झाल्यासारखं वाटलं. मला वाटलं की आता मला कोणी काही करू शकणार नाही. मी खूप स्वतंत्र झालोय, खूप आनंदी झालोय. अशा प्रकारे माझी भावना झाली. But then, as the days passed by and the weeks
passed by, it became more and more clear to me that it was not my home that was my prison. It is defilements. I'm still, even traveling alone like this, nobody telling me what to do. Yeah, my greed is telling me what to do. My anger is telling me what to do. My delusion is telling me what to do. And I realize, yes, this prison is real, but it's inside my heart. So I must find some way of getting out of this inner prison. हे सर्व काही वेळच काही दिवसच राहिलं. त्यानंतर पुन्हा मला असं वाटायला लागलं की मी स्वतंत्र नाही, माझे जे विकार आहेत त्यांच्या मी बंधनात आहे, त्यांच्यापासून जे काही मला आवडत आहे ते त्यांच्यामुळे मला आवडत आहे. आणि हे जे विकार आहेत तेच आपल्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टी करून घेत आहेत. आणि म्हणूनच या विकारांपासून दूर राहणं हे आवश्यक आहे. So I eventually returned to England, and after some months I joined a monastery in England, and then went to Thailand, and after 6 years in Thailand I went back to visit my mother and father for the first time. त्यानंतर मी पुन्हा इंग्लंडला परतलो. इंग्लंडला परतून तिथे एका मॉनेस्ट्रीमध्ये गेलो, तिथे बराच वेळ राहिलो. त्यानंतर थायलंडला गेलो. थायलंडला 6 वर्ष राहून मग पुन्हा मी आपल्या माता पित्यांना भेटायला इंग्लंडला पुन्हा आलो. And as we were driving home from the monastery in England to my parents' home, my mother turned to me and she said, "If I had known you would only live with us for 17 years, I would never have got so angry with you over the small things that I did." One of these things was I had a long hair, and my mom, she wanted to cut my hair. And she said, if I knew you were going to leave England for so long, from such a young age, I would never have made such a fuss about the long hair. जेव्हा आम्ही मॉनेस्ट्रीमधून आपल्या घरी परतत होतो तेव्हा माझी जी आई होती ती माझ्याकडे वळून तिने म्हटलं की मला जर माहिती असतं की फक्त 17 वर्ष तू आमच्यासोबत राहणार आहेस तर मी जे तुला छोट्या छोट्या गोष्टींवरून ओरडत होते ते नक्कीच ओरडले नसते. तुझे जे हे लहान केस आहे त्याच्यावरून तुला बरेचदा ओरडा दिलेला आहे, पण आता तू हे लहान केस त्याग केले आहे. अशा प्रकारे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, या गोष्टींवरून मी तुला ओरडले, त्या गोष्टी मी नक्कीच ओरडले नसते जर मला माहिती असते की तू इंग्लंडमध्ये 8 दिवस राहणार नाही. Myself was thinking the same thing. I lived with my parents for such a short time. I made such a fuss about my hair, and now I shave it all off and I have no hair. And I feel so stupid to know that I caused my parents so much suffering over such a small, silly thing when I was a teenager. मी देखील तेव्हा मग असाच विचार केला की मी देखील असंच छोट्या छोट्या गोष्टींवरून माझ्या आई वडिलांशी भांडलो किंवा त्यांच्याशी राग केला. जे लहान केस आहेत ते मला अत्यंत प्रिय होते, त्याचा मी त्याग केलेला आहे. तरी देखील त्यावेळी मी या गोष्टींवरून त्या लहान केसांवरून माझ्या माता पित्यांशी भांडलो. तर ह्या सगळ्या गोष्टी देखील आपण करू.
But you know, it's very easy to be wise afterwards. But it's not so easy to be wise when you have a problem with the people around you right now. And this is why we need to use Buddhist teaching to find some peace and some patience and some compassion. And I hope that you can all learn from my lesson, and in your own family, if you have some disagreement and some bad feeling, then you remember, you don't know how many more years, how many more months, how many more days that you will have together. So value this time, this very precious time that you have together, and use it to grow in the good qualities and to find some peace and love together. अशाच प्रकारे आपण देखील विचार केला पाहिजे की आपण या छोट्या छोट्या गोष्टींमधून एकमेकांचे जे पटत नाही त्याच्यावरून बऱ्याच गोष्टी काढत असतो आणि मग त्याच्यामुळे आपण स्वतःला दुःखी करून घेत असतो. तर हे जे शहाणपण येतं ते गोष्टी घडून गेल्याच्या नंतर शहाणपण येत असतं. तुम्हाला माझ्या उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल की स्वतःचं उदाहरण दिलं त्याच्यावरून लक्षात आलं पाहिजे की गोष्टी घडून गेल्यावरती आपल्याला शहाणपण येतं. तर हे शहाणपण आपल्याला आधीच समजायला पाहिजे आणि जे विकार आहे ते आपण कशा प्रकारे दूर ठेवू असा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. So the Buddhist technology, Buddhist teaching can help us to be in the present moment more, to experience our life more fully, not to get caught up in the memory, not to get caught up in the thoughts of the future. Of course, we need memory. Of course, we need imagination. But if we get caught in them and we get deluded by them, then we lose our present moment. And in life, it's all we really have. This is our treasure, the present moment. So we need to learn the skill to be present to our life. भगवान बुद्धांचे जे उपदेश आहेत ते टीचिंग आहेत ते आपल्याला वर्तमान काळामध्ये राहण्यासाठी शिकवतात. वर्तमान काळामध्ये राहणं खूप आवश्यक आहे. नक्कीच आपल्याला स्मृती आहेत त्या देखील आपल्याला आवश्यक आहेत. पण या ज्या स्मृती आहेत त्या आपल्याला भटकवत असतात आणि ते टाळण्यासाठी प्रेझेंट मोमेंट वर्तमान क्षणी राहणं आवश्यक आहे. आणि ते साधना ते स्किल आहे ते आपण विकसित केलं पाहिजे. So the important thing is to be consistent and keep working the bad habits. They won't go away immediately. And the peace and the calm of meditation, they won't come so easily for all of you. You have to be very patient. And तर म्हणूनच आपण आपले प्रयत्न आहेत त्याच्यामध्ये सातत्य ठेवलं पाहिजे, कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला शांती प्राप्त होऊ शकते. Compared to the people thousands of years ago, when they want to make fire, and they take two sticks, and they rub, and they rub, and they rub, and they rub, and sooner or later, the warmth, the heat, is enough to make a spark, and from the spark they can make fire. आणि माझ्या गुरूंनी जे शिकवलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण जेव्हा दोन लाकडी एकमेकांवरती घासतो आणि त्याच्यामधून जे हिरवी उत्पन्न होते आणि त्यांनी आपण अग्नी उत्पन्न करू शकतो. तर त्याच्यासाठी त्या दोन लाकडी एकमेकांवरती सातत्याने घासणं आवश्यक असतं. But if some people, they may be putting the sticks together and then they get tired, the arm is tired, or they get bored, or maybe they start to think, is this true? Can you really make a fire from two sticks? I don't know. And then maybe they put the sticks down for a while.
take a rest, do something else, and then they think they can just carry on. But this is not work you can put down like a piece of writing and then start again. If you put down, then the warmth is lost, and you're starting from zero all over again. And so it becomes even more frustrating. And the practice of the Buddhist teaching is like this with the sticks. You have to keep going, whether you feel enthusiastic or you feel bored. You just have to keep going. दोन लाकडं एकमेकांवरती घासत असतात. थोडा वेळ गेल्यानंतर त्यांचे हात धरून घेतात आणि मग ते खाली ठेवून देतात. पुन्हा बऱ्याच वेळाने पुन्हा घासायला सुरुवात करतात. तेव्हा त्यांना वाटतं की अरे नक्कीच यांनी काय अग्नी उत्पन्न होईल का, सिद्धी उत्पन्न होईल का, अशा प्रकारे त्यांच्या मनामध्ये संभ्रम उत्पन्न होतो आणि पुन्हा ते खाली ठेवून देतात. तर जेव्हा ते पुन्हा अशी खाली ठेवून देत असतात तेव्हा त्या लाकडांमध्ये दर्शनाने जी हीट उत्पन्न झालेली असते ती निघून जाते आणि त्यांनी जे प्रयत्न केलेले असतात ते पूर्णपणे वाया होतात. आणि पुन्हा जे त्यावेळेस सुरुवात करतात तेव्हा त्यांना पुन्हा उष्णता निर्माण करावी लागते. अशा प्रकारे पुन्हा खाली ठेवून पुन्हा प्रयत्न करण्याने आपण जे आपले आधीचे जे प्रयत्न आहेत ते देखील वाया घालवलेले असतात. म्हणून सातत्य राखणं आवश्यक आहे. भगवान बुद्धांचे जे उपदेश आहेत त्याच्यामध्ये सातत्य राखण्याला खूप महत्त्व आहे. So I'd like to offer my blessings to all of you, that you will be patient and dedicated to keep working away at this education and training of your actions and your speech and your mind, so that the defilement of the negative things will get less and less every day, and the wholesome and the beautiful and noble qualities will grow every day, so you can find true peace and happiness and wisdom in your life. तुम्ही त्या शांतचित्ताने मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी तुमचा आभार आहे आणि मी तुम्हाला आशीर्वाद देतो की कायाने, वाचेने आणि मनाने कुठल्याही प्रकारचे अनुचित कर्म तुमच्याकडून घडू नये आणि तुमचे जे सुख आहे, शांती आहे ती तुम्हाला प्राप्त होईल.